We are honored today to be in the office here in Moscow with General Alexey Leonov. General, thank you very much for spending the time with us today. 2015 represents two of the most important anniversaries in human spaceflight history. They both involve you. The 50th anniversary of man's first spacewalk and the 40th anniversary of Apollo-Soyuz. It's hard to believe that this much time has passed, but looking back at that time, what did those days mean to you personally, and are the memories of those accomplishments as significant today as they were when you lived through those 50 years ago and 40 years ago? Э, Я бы начал немножко Let me start чуть-чуть пораньше. with some А, events Как я that took place оказался у prior to истоков that. решения этой How задачи. did I happen to have become a part Совсем of this недавно goal, of this в task? протоколах Very заседания recently, in нашли the такую minutes запись. of one of the meetings, we have found the following statement. Сергей Королёв And this проводил takes us back to совещание, Mr. Korolev running one of где the meetings определялась where программа they were supposed to shape up the actual выхода в открытый uh, космос. first EVA session that I Что was он supposed to сказал be a обо part мне? of, and what he said about me. Я бы I отметил would like to основную черту outline Леонова. the most important feature of Это его Mr. Leonov, and this is his wit, Живость, his смешливость ability ума, to quickly act, смекалку. his Это ability первое. to guess correctly, his Второе. ability Хорошее to усвоение accept им технических знаний. technical materials, Третье. Прекрасный excellent характер. character. He is an Он artist. художник, сам рисует. He is very sociable Очень person. общительный. He is very Очень, по-моему, kind добрый и and располагающий hospitable человек. person. He is very Смелый courageous. Технически Fighter прекрасно pilot. владеющий современными He has реактивными enough истребителями. knowledge and ability to Прошедший всю operate a подготовку. variety of different Мне кажется, этот aircraft. человек And I think that this заслуживает person самое большое strongly внимание. deserves our Это attention. сказал обо мне That's what Mr. Korolev told Я не about знал me, этого. which I never knew. Но And это определило these мою words судьбу. determined my fate, когда determined стал my вопрос destiny. о том, кто And then же the должен issue came up as to who is решить going to первую be the задачу. first one to go EVA. He said, Он we do сказал, have что a у нас candidate. есть кандидат хороший. This Я year, в этом году I был у visited дочери Mr. Королёва, Korolev's daughter, и она and she включила let me запись listen to a recording первой of the first press пресс-конференции, conference, which который делал Mr. Королёв для Korolov журналистов. was involved И in он говорил, talking для того, to чтобы a дальше number of осваивать media космос, people. необходимо And he said that in order for us to научиться conquer работать вне the space, корабля. we need to learn Первое. how to operate Второе, outside of the чтобы space vehicle. строить станции, In order to build и space чтобы, stations, in order оказывать to друг provide другу each помощь, other with appropriate надо assistance, уметь we need to learn how to стыковаться и dock, работать how to вместе work не только together, со своими not only кораблями, with our но и с vehicles, кораблями but других with the стран. vehicles belonging to different countries. И вот я впервые подумал, And back then, for the это first time, it сделал я. occurred to me that I was the one to make it Конечно, happen. я могу считать And in себя this regard, как космонавт I счастливым, strongly что мне feel that I'm довелось very решить happy эти because две I задачи, managed to have resolved those которые two определили difficult дальнейшее tasks направление that, освоения that had космоса. an enormous И impact я on очень the рад, что я всё это subsequent выполнил. activities in space. And I'm Конечно, very glad that I was involved in those смотреть activities. сегодня And на то, что if было we are to look 50 back лет at what тому was назад, happening 50 years ago, наверное, бы ни I don't один think из anybody главных ever специалистов бы would have been не able to подписал actually акт полета sign с off выходом в on открытый the космос. Как event сказал that involved очень известный наш EVA activities. инженер Черток. And this is something Boris that Boris Alexeyevich. Chertok, very famous engineer of Russia, said once. Осталось это самое яркое The most впечатление в жизни. vivid impression of my я был life не has to только do в with the корабле, fact that not но only was I я оказался in a среди звезд. space Это vehicle, другое but I впечатление. found myself to be Земля surrounded была with the внизу, stars. корабль слева, Stars звезды were on the справа, right-hand side, везде. and the Earth was on the left-hand side, and it was Необыкновенная, just необыкновенная an тишина. enormous
unbelievable Это silence, which вспоминается is something that с первого comes back полета. to me as a Яркий образ reminiscence of Земли. my first Он flight. останется. As you moved outside of the Voskhod spacecraft, Pavel Belyayev, your crewmate, was watching very carefully. You wrote in an article for Air and Space magazine several years ago that you felt like a seagull with its wings outstretched, soaring high above the Earth. What was that experience like? It was a very short spacewalk, but you had great recollections of it. Ну, а Well, ощущение это this восприятие feeling is пространства, just the восприятие perception окружающей среды. of space, the perception of environment. И то, что And я what I сразу saw, видел полземного and I шара, saw just half of the world, высота полета because была we were 500 500 kilometers До сих пор above the туда, Earth. кроме Аполло, которые And входили, nobody, не even летает. up until now, nobody is Поэтому flying я that сразу high. видел круг радиусом So I saw a 2750 radius of километров. half of the planet of Earth. And И the увидеть ability это to see the земной whole шар как глобус, Earth as a Это globe, было, pretty much, конечно, очень is something that интересно. was Я extremely всё узнавал. attractive. And I Узнавал could easily Черное море, recognize the Black Sea, Крым, the Crimea, Румыния, Romania, Болгария, Bulgaria, Italy, Италия. looking Голову up a поднял little bit, Балтийское Baltic море. Sea, and it was Это всё all было в within минутах, minutes, даже в if not секундах. seconds. Но But the most больше всего запомнилось impression had to do with the silence. необыкновенная тишина. And I heard how my heart was Бьется pounding. мое сердце, я слышал I could свое hear дыхание. myself В breathe. фильме «Одиссея» 2001 года And I remembered Arthur Clarke вместе с Кубриком and Stanley Kubrick, сделали who, звуковое while doing the оформление Space Odyssey, космонавтов, they worked a lot on находящихся the в a lot on открытом the космосе, soundtrack. тяжелое. And the way Такое the дыхание. crew members Артур мне used to говорил, breathe ты during не this обижаешься, что я это movie взял? was very Это impressive. было очень хорошо. И And действительно, the даже кадры, которые я images имею, that это I have человек that с show раскрытыми a руками person и with his образно hands widespread, чайка, образно which is a чайка, symbolic Хотя это representation больше of a похоже seagull, although на to me парашютиста, it's который more like находится в a свободном падении. paratrooper in a free Это больше flight. подходит. This analogy is closer to me personally. Да? И вот But once again, необыкновенная silence. тишина. The stars were very bright. Звезды There was a были lot of ярче, them. их было много. And it was interesting Интересно, that что they were они everywhere. были They were вверху и above внизу. and they were beneath. And А on the на ground, we Земле can мы only только see вверху stars смотрим up звезды in the видим. sky. Там In они были space, везде. they Если на are Земле мы видим everywhere. четвертую величину And it depends максимум, on how good a хорошем vision of зрении. an individual Вот там is, видны but и in шестой space, величины, we see шестой much величины. smaller stars. It was a very short spacewalk, but in the brief time you were outside, did you have a sense that you were making history, that you were the first, the pathfinder of spacewalk activity that later would become a standard and staple and very critical facet of human spaceflight? Я об этом I думал thought перед about that полетом. prior to the flight. А во But время during the полета я flight, думал только, the only thing I как мне could think выполнить of все was операции, to И для concentrate меня там никто and не to был. И perform как будет everything вести that себя I was supposed to. I was thinking как я about the буду spacesuit. двигаться, I was thinking никто about не знал. the necessity И to я stay больше focused. думал, But not only was I выполняя thinking один about шаг, the я думал о immediate следующем step I was шаге. supposed to make, but И это also было on the правильно. next step. Но But я I не never думал, thought что that я I'm doing выполняю anything that героический is поступок. heroic. Otherwise, Это it бы would плохо кончилось. ended probably badly. While you were outside of the airlock of your spacecraft, your spacesuit encountered a deformation, if you will, that threatened your ability to get back inside for a while. How did you overcome this problem? What was the problem, and how did you overcome it to successfully end the spacewalk? Перед полетом Prior to the flight, я тренировался I в was баррикадере doing a lot of на training высоте in the 60 vacuum chamber, километров. imitating the altitude of 60 kilometers, which is a Но я там deadly area for лежал в an кресле, average human being.
И and I моя was задача lying была in the chair просто trying психологически to поверить в свою overcome одежду, что она меня and защищает. work out the belief in what I was На Земле wearing до сих пор as a means of protection. нигде, ни в какой стране, Up until now, ни в nowhere России и даже в on the Америке planet of нет Earth, барокамер, in Russia, которые or можно in the было United испытать States, we have any натурально vacuum в chambers скафандрах на that would высотах 400-500 allow километров. to actually test Это the невозможно spacesuit сделать. to be flown on the elevations of А, 400 kilometers or Поэтому so. можно It's just было not ожидать что feasible. угодно. Конструкция So we скафандра could expect almost предусматривала anything. два The давления. design of the Обычно spacesuit was 760 и rated as far давление as pressure 0,27 for a nominal pressure У меня в моем of распоряжении было устройство, 760 которое and мне then мог half of this сбросить pressure, давление. and I did have a device that would Я allow это me to умел drop делать. the pressure had it Но я became должен был necessary, and I понимать, knew how to do that. что при But I сбросе had to давления understand that if может I возникнуть decide to бессонная drop the болезнь pressure, из I could закипания азота в actually крови. pose Это myself смертельно into a опасно. very deadly situation я because the знаю, как это nitrogen делать. in Знал, как my это делать. blood would come to И boil. But once again, I когда was trained to do that. на I восьмой knew минуте how to do it. я And then почувствовал, что у during меня the фаланги 8th minute, пальцев вышли из перчаток, I all of a sudden realized that а my ступни fingers вышли из got сапог. loose and they kind of came Я off понял, the что glove. дальше And inside надо the что-то glove, I've делать. Я в immediately таком realized that I have got to не do могу something because войти I cannot go плюс. on with this spacesuit, and Почему? particularly I will not У be меня able фал to return to the 5,5 метров. vehicle because I had a И я его tether должен which was 5.5 свернуть meters в long, бухту. and I was supposed to roll it Через up. каждые 40 And сантиметров every 40 minutes, кольцо I 20 had a миллиметров. Я O-ring его должен кольцо which одеть I was на supposed крючок. to actually put крючок. on a hook. Если я это не сделаю, If я I не войду won't в do it, корабль, I не will войду not в be шлюз. able to get back to the Но с airlock. такими перчатками But with the gloves не like могу these, сделать. I was never дальше мне надо able to эвакуировать actually do it. кинокамеру. I also need to Я remove находился the в camera. безопорном состоянии. And what's important that I was Сейчас just это просто levitating. ставятся на якорь ноги. These days it's very я могу simple. работать. We put a crew тогда member этого on не the было. Я foot думаю, restraint, никто мне and не with мешал both hands сделать available, he петли, can do куда я anything. мог But ставить ноги. back then, there was no such a technique, Не додумались. and we just didn't И have поэтому я guessed that this is должен something that is держаться possible. всегда одной So рукой. my one hand was always Но occupied with actually в этом положении это grabbing невозможно. something in order to И stay на close to восьмой the минуте, vehicle. And на восьмой during the минуте 8th я minute уже стал, of the EVA, почувствовал состояние I've realized скафандра, that the space suit понял, что was я behaving in так such a way работать that I cannot не могу continue like выполнить this ход в anymore, шлюз. and I will not Мне be able надо to что-то get back to делать. the airlock. Something Что делать? needed to Сбросить happen. давление. So what should I do? What should I have done? Через 5 Drop минут the я pressure. должен войти в тень. In 5 minutes, I was supposed to be in И в eclipse. тени с And такими in the перчатками eclipse, with не the могу gloves собрать like that, фал. I will not be able to roll И up тогда the я tether. молча, And then нарушая I все silently, инструкции, violating докладывая every ничего single на rule and землю, regulation, without сбрасываю reporting давление anything to на the ground, 0,27 I атмосферы. dropped the pressure to 0.27 atmosphere. Я понимал, что я получу очень And at that point, большие I realized that неприятности. I'm going to be in real trouble, in Я real sorry знаю, что я pickle. перехожу в But зону I knew закипания that I'm азота. getting closer to the area where the nitrogen is может быть, supposed нет. to come to boil, or maybe Но not. выбора-то нету. But I didn't have any choice. И я I didn't have any recourse. Он не плавный, And а the way двухпозиционный, открыт, uh, закрыт. we used to do this его pressure открыл. differential, it was Сбросил not a давление. smooth process. It was step by step. So Закипание it's- азота не произошло. I уже decided to час go ahead находился and drop the pressure, чистом and кислороде. nothing happened. And for Но у about меня an hour, перчатки стали I на was место, on ноги на pure oxygen. But я everything came back to normal. Почувствовал себя The уже gloves went back to совсем normal, and по-другому. I felt differently. Значит,
опасность от скафандра looks отпала. like the danger Я снял associated with this кинокамеру. inadequate spacesuit was taken Одной care of. рукой And what I пытался have done, I removed the заставить camera сжать, сломать скафандр and и I войти tried to ногами. kind of break the Это не spacesuit получалось. in order to get back to the airlock сделал with my совершенно фантастическую legs вещь. first. And after Я, that, I did держась manage одной to do рукой, so. And after that, I've эту done a рука с fantastic кинокамерой, thing. я её I was просунул в grabbing шлюз, a camera, дальше I схватил moved за the леер, camera to the своеобразные hatch, такие веревки, and then I grabbed другой рукой, the и lines я пошел using my second hand головой вперед. and went back into the airlock with my head Я first. выиграл. And I won. Но мне надо было там But все равно inside, разворачиваться, I was supposed to чтобы пойти в корабль ногами. turn back Это первое. because eventually второе, I had to go to the если vehicle вдруг with my не legs first. закрылся And on the люк, other hand, if то I я должен, would not have там managed есть to close the приспособление, hatch, вручную I was supposed его to закрыть. actually secure А it перед этим проверить, что туда manually. ничего не попало. But before doing that, I Я needed to это make sure that nothing had развернулся. gotten into Вот the это была interface. самая So тяжелая работа. I returned, and При that was by скафандре far 190 the most сантиметров, difficult thing. а With the шлюз hedge диаметром of 120. 190, И я развернулся, как centimeters. я не знаю. an airlock Я actually had a развернулся и different пошел size ногами. hedge. And I really При don't этом у know меня how I очень managed поднялась to температура. turn and Поднялся go пульс. with my legs first. And I was running a Пот fear выжигал at that time. глаза. I was sweating. И когда I could я not see much because зашел of в the корабль, sweat. And then when I то даже eventually не made it back to закрывая the vehicle, внутренний люк, so without опять even нарушил. closing the internal hedge, Я which начал was another протирать перчаткой violation, глаза, I've decided и они у меня to тут just же заливались remove sweat from my Глаза forehead выедало, and my eyes, соленый and пот. I was trying Я to очень do that, but I потливый couldn't человек. because Мне надо 10 sweat was километров coming back. пробежать в свитере, I чтобы mean, я if I decide to запотел. run 10 А kilometers здесь температура in my поднялась на clothes, I 1,8 probably wouldn't have been градуса. sweating А nearly 2 as much. градуса плюс это смертельно. I was running Везде fever, вот like I said. прошлось так. So Но everything happened the way все it should, получилось in my как view. надо. Все получилось. And after that, I was thinking И for a long я time потом думал what kind of постоянно, consequences что же мне I would будет have to за то, что deal я with for нарушил violation of инструкции. those rules. And I И know that готовилась the серьезная punishment расправа. was in plans. Вот это так произошло. That's how it Вся happened. эта работа. But Но the most important мы thing на that on the Земле ground we've been тренировались. doing a lot of rigorous Как training. сбросить So I was давление. prepared. Я How to был drop готов pressure. к I've этому. done that because И of я the это всё quality of сделал. training. Although we Конечно, never не думали, assumed что эта that авария something like будет, that is in fact но going to она happen. должна быть. But we have got to be prepared. Alexey Leonov, you are a great man. We appreciate your time today and an icon of human spaceflight. Thank you so much for your time today.